Na dakika mbili kabla itimie saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, karibu kwenye taarifa zetu siku wa leo. Jina langu ni Fiona Kenga, msaidizi wangu katika meza ya lugha ishara jina lake ni Angel Lois. Tuko na mengi tumekuandalia, lakini kabla tuja kutaarifu taarifa, wacha mwanzo tupate vipasho. Na kwenye vidokezo, waziri wa kilimo ajipata matatani kuelezea uwepo wa mbolea gushi nchini mbele ya kamati ya kilimo. Kwingineko, Rais William RUTO asisitiza serikali itakabiliana vilivyo na uwezo wa mbolea ya bei nafuu. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja akosa kufika mbele ya kamati ya fedha kuelezea tuhuma za ufujaji wa mabilioni ya pesa. DJ Joe Mfalme achiliwa baada ya kukamatwa kuhusiana na mauaji ya afisa wa polisi. Naam, karibu kwenye taarifa zetu, andamana nasi hadi tamati. Kutokana na sakata ya mbolea gushi ya magunia 120 iliyonaswa katika kaunti ya Bungoma, Rais William RUTO amefanya ziara ya ghafla na kutembelea bodi ya nafaka na mazao nchini. Akihutubia wakulima kutoka kaunti ama eneo la Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, Rais amewahakikishia wakulima wote nchini kuwa kuna mbolea ya kutosha kukidhi mahitaji yao. Hata hivyo, Rais ametoa onyo kali kwa wanaohusika na uzaji wa mbolea gushi, akidokeza kuwa watakabiliwa kisheria. Rais William RUTO ameonyesha kuridhishwa na usambazaji wa mbolea unaoendelea, akibainisha kuwa atahakikisha mchakato huo umeharakishwa kwa sababu ya mvua inaonyesha kote nchini. Tumepanga vizuri, mambo hii yote ya fertilizer iko sawa sawa. Tuko na kampuni karibu 4 ambayo tunashirikiana pamoja na wao. Kuna kampuni moja iko na kasoro kidogo, lakini tunarekebisha kwa sababu hatutaki mtu achukue nafasi ya kuharibu hii kazi nzuri wakulima wanafanya. Hii mambo ya mbolea mimi nitasort out. Mbolea hiyo ilikuwa inaiswa 6,000, saa hii si mnalipa hapa 2,500. Ama namna gani? Na mnajua Mungu pia ametubarikia. Sisi tumepata mvua jameni. Sisi tunashukuru Mungu. RUTO ameelezea kuwa atahakikisha uzalishaji wa chakula cha kutosha kwa kupunguza gharama ya pembejeo za kilimo ili kukabili janga la njaa, huku akiwapongeza wakulima kwa kuwa wazalendo na kuzalisha chakula cha kukidhi watu wote nchini. Mimi kwanza nataka niwapongeze nyinyi wakulima, kwa sababu nyinyi ndio wazalendo wakuu wa taifa letu la Kenya. Mnazalisha chakula yenu na mnatusaidia kulisha Wakenya wengine. Kufukuza njaa ni shambani. Rais amedokeza kuwa ataendelea kusisitiza kupunguzwa kwa bei ya mbolea ili kufanya kilimo kiwe na faida zaidi, hasa katika uzalishaji wa aina tofauti za kilimo, huku akiongeza kuwa inawezekana kugeuza kilimo kuwa mradi wa faida kubwa. Na pia hii kilimo tunataka kutumia kuendesha viwanda yetu. Vijana wapate kazi na pia tufanye export. Sio mahindi peke yake tunalimia hii mbolea. Tunalimia mahindi, tunatumia kwa ngano, tunatumia kwa miwa. Tumesema ya kwamba kazi yetu kama Wakenya ni kuinua ile uzalishaji ama productivity ya kilimo. Maureen Bosire, Lookuptv. Huku uchunguzi kuhusiana na mbolea gushi ukiendelea, hii leo waziri wa kilimo Linturi alijipata kwenye njia panda, akishindwa kuelezea ni vipi mbolea hiyo ilifika mikononi mwa wakulima. Waziri huyo alilazimika kuiomba kamati hiyo muda zaidi ili kuwasilisha stakabadhi zaidi kuhusiana na kashfa hiyo. Ian Keitani na mengi. Maelfu ya wakulima wakiendelea kukadiria hasara baada ya kuuziwa mbolea gushi. Waziri wa kilimo Linturi leo alitokwa na kijasho chembamba alipofika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusiana na mbolea hiyo gushi. When you look at these questions, there is nothing like a question on fake fertilizer. So I cannot answer questions which are not have been asked. With a lot of respect, there is nothing. So unless if you really wanted me to mention about that story, which I can't because I don't know what you really wanted to interrogate through this question. But if we were to really say this is a conversation between the ministry and a team that gives us support, you want us to share openly because we mean well for our people
it becomes very easy. Linturi akikabwa kooni na wabunge akionekana kugadhabishwa, alilazimika kuomba muda zaidi kuwasilisha stakabadhi kuhusiana na sakata hiyo. You know, and ask for indulgence for tomorrow. But for Wednesday, yeah, for Wednesday. So that because I was out of the country for the whole of last week. Now I've come this morning from Meru directly to this meeting. So I'm also at times very neat in trying to check the annexes. So if I missed out, this is an internal issue that I will have to deal with. But please, I would beg to be given time to supply you with the necessary material that is not what is alleged to be annexed, which is not, because there is nothing, Chairman, to hide. Aidha, waziri huyo alikana tetesi kuwa baadhi ya mbolea ya ruzuku iliyotolewa kwa wakulima ilikuwa gushi. The truth of the matter is that the farmers have had a lot of confidence with this program, and the program has been very successful. This is not fertilizer under my subsidy program. We have, however, been able to find that out of that contract, commercial contract that was done, a company that was allowed to sell through our distribution network decided to make something that was different. Kufika kwake bungeni haikukosa kushuhudia vuta ni kuvute, wabunge wakionekana kugadhabishwa na waziri huyo. We can only see a former shelf of him. You see what he has done? He has just gone the civil servant way. He's answered our questions one by one. Even the PS is not here. We're almost falling asleep. There is nothing much that the CS is telling us. So, Chair, my request is this. Can we get serious? Ian Keitani, Lookuptv. Naam, shukran Ian Keitani kwa taarifa hiyo. Seneta mteule Gloria Oroba anaitaka tume ya kupambana na ufisadi EACC na DCI kuanzisha uchunguzi kuhusu madai ya ufisadi katika mamlaka ya mali zisizodaiwa, yani UFA. Akizungumza na wanahabari, Oroba ameitaka bodi ya mamlaka hiyo kubanduliwa, akidai kuwa bodi hiyo inaendeleza shughuli za ubadhirifu wa fedha. Brian Mwai na ripoti kamili. Mamlaka ya mali na fedha ambazo hazijadaiwa inapigwa darubini baada ya seneti mteule Gloria Oroba kusema kuwa kuna ufisadi katika mamlaka hiyo ambayo inatakiwa kulinda mali zisizodaiwa. Seneta Oroba sasa anaitaka EACC na DCI kuchunguza jambo hilo, huku akimtaka Rais RUTO kuivunja bodi ya UFA, akisema kuwa ufisadi umekithiri. I'm calling upon EACC to ensure that file that was there regarding this 10 billion and this money that is being looted to really push. But I'm also calling upon the CEO of UFA. First of all, I think he should step down so that this matter can be investigated. As you can see now, him being there is only to ensure that those who are doing their work innocently and diligently are now being punished because they have refused to participate in the corruption that is there. And for the board to be disbanded. I think the president needs to disband this board because it's just it's a matter of time. Oroba sasa anasema kuwa alifikisha ujumbe mbele ya seneti akitaka kamati ya fedha kuchunguza utofauti wa fedha zilizokusanywa zilizoonyesha utofauti wa kiasi cha bilioni 10, taarifa iliyopelekea kufutwa kazi kwa wafanyikazi wawili wa mamlaka hiyo waliokataa kujihusisha na ufisadi huo. These offices, the ICT, Finance and Audit, actually rejected that report, and since then there has been an issue because they were trying to say that there is so much more money that should have been collected, but only a certain amount was remitted to UFA. Now, these are some of the allegations that I wanted UFA to come and talk to Senate and literally tell us, where is this 10 billion, where has it gone? Immediately that statement of mine, I read it in the floor of the House. Then you can see the head of ICT and the head of finance, they have been fired. And they have given no reasons whatsoever as to why they are not renewing the contracts. Aidha, ametoa wito kurejeshwa kazini kwa wafanyikazi hao wawili ambao mkataba wao haukuandikishwa upya baada ya kesi hii kutokea. So we need to look into how to safeguard the positions of these staff members because they are dealing with very, very sensitive matters, and these are matters where, as you can see, just the way the thing has been set up,
you can be let go of. They just say we are not going to renew your contract, and there is no explanation. It is just, you know, they try to say that you're not performing, but really it is because you are not interested in playing ball and being corrupt with this man. Brian Mwai, Lookuptv. Na kwingineko, gavana wa Nairobi kwa mara nyingine amekosa kufika mbele ya kamati ya seneti kuhusu uhasibu ili kujibu maswali kuhusu matumizi mabaya ya fedha za umma. Kamati hiyo sasa imeagiza inspekta wa polisi Japhet Koome kumkamata na kumfikisha katika majengo ya bunge ili kujibu ripoti ya mkaguzi mkuu wa serikali Nancy Gathungu ambayo imerekodi bilioni 76 ambazo huenda zilifyonzwa. Kulingana na wanabarua aliyoandika akiomba kutofika mbele ya kamati hiyo leo, Gavana Sakaja alidai kuwa iko nje ya nchi na angeweza kufika mbele ya kamati hiyo kujibu maswali ya matumizi mabaya ya fedha. Wants to compel Governor Sakaja to appear before this committee and to respond to the Auditor General's report on the theft of 76 billion. Because an adverse opinion simply means that. It means that the Auditor General cannot confirm that that money was put to good use. Hii ni baada ya kaunti ya Nairobi kupokea alama ya D kutoka kwa afisi mkaguzi mkuu wa hesabu ya serikali baada ya miaka 4 iliyopita, ikiwemo mwaka huu, kuashiria kwamba Gavana Sakaja hawezi eleza jinsi alivyotumia zaidi ya shilingi bilioni 76. So when he appears, he must appear with his detailed responses. We don't want stories here. We don't want him to come with just with a boarding pass and then he goes away. He definitely must come with a boarding pass to confirm that he had traveled. He definitely must justify why that travel was more important than defending 76 billion. But he definitely also must go into the details of that report. So clerk, let's look for a date within the 14 days, minimum 14 days, to allow. Wiki jana mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino alimwanika Sakaja wa kutoa shilingi bilioni 30 ili kufidia waathiriwa wa mkasa wa gesi katika eneo la mradi, pesa ambazo hazikuwafikia waathiriwa hao, ambapo watu 13 waliaga dunia na wengine 300 wakibaki na majeraha mabaya. Kulingana na ripoti hiyo, inaripoti kuwa bilioni 2.2 zilitolewa kulipa wafanyakazi gushi, huku milioni 226 zikitolewa kwa benki na kulipa kaunti 40 ambazo zinadaiwa kuwa ni hewa. Sasa seneta wa Homa Bay ambaye ni mwenyekiti wa kamati hiyo ameagiza inspekta wa polisi Japhet Koome kumkamata Sakaja na kumsafirisha katika majengo ya bunge ili kujibu matumizi ya fedha za umma. What we expect of governors is for them to rise to the high calling of their offices. Kamati hiyo vile vile inapania kuagiza waziri wa fedha kusimamisha bajeti ya kaunti ya Nairobi hadi pale Gavana Sakaja ataridhisha taasisi zinazochunguza matumizi mabaya ya fedha. Mwaka jana kamati ya seneti kuhusu barabara na mijengo chini ya seneta wa Kiambu Karungu Athang'wa ilimpiga faini shilingi -1 milioni kwa kukosa kufika mbele ya kamati hiyo kujibu maswali kuhusu mradi wa ujenzi wa nyumba katika jiji la Nairobi. It is fair to say that over 95% of the governors appear before this committee very faithfully. We only have a few problems with a few governors, especially those that have received very, very huge budgets. We have a small problem with not a small problem, a very big problem in Nairobi. Kamati ya seneti kuhusu fedha za umma imetoa makataa ya siku 14 kwa gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kufika mbele ya kamati hiyo ili kueleza matumizi ya takriban shilingi bilioni 76. Aaron Kinyamasio, Lookuptv. Mcheza santuri Joseph Mwenda almaarufu Joel Mfalme ameondolewa mashtaka ya mauaji baada ya kumshambulia Kaylan ambaye alikuwa afisa wa DCI. Afisa huyo aliaga dunia tarehe 16 Machi mwaka huu kutokana na majeraha mabaya alipokuwa anapokea matibabu kwenye hospitali ya Nairobi West. John Mfalme ameachiliwa baada ya kuwa kizuizini kwa siku 14 pamoja na mlinzi wake, mpiga picha na pamoja na dereva wake, wakati makachero walipokuwa wakiendeleza uchunguzi ili kubaini chanzo na wahusika wa kifo cha mmoja wao. Jamaa wa familia ya Felix Keriani ambaye ni mwenda zake amekashifu vikali kuachiliwa huru kwa washukiwa 6 kwa kesi ya shambulio, kwa kudokeza kuwa kabla jamaa yao haage dunia alizuiliwa katika kituo cha polisi na baadaye kupelekwa hospitalini, na alifahamisha jamii yake kabla ya kuhaga kuwa wahusika waliomshambulia ni zaidi ya mtu mmoja.
na mwanaharakati. Nataka kutoa pole zangu kwa familia ya mwenda zake, lakini nahofia sana kwamba inaonekana kwamba hatutapata haki. Tayari kuna dhana potovu ambazo tumeona kwenye koti hii. Tumeona kwamba tunabaguliwa. Ala ni mtoto ambaye nimemlea wakati mama yake aliaga. Ni mtoto ambaye amekuwa kwa mkono ya jamii. So tunaona kwamba tayari tunabaguliwa kwa sababu sisi hatujiwezi. Sisi hatujulikani. Dhana la kusema kwamba Alan alikuwa bouncer ambayo imekubaliwa na kila mtu, ili hali tunajua sisi wote mpaka vyombo vya habari vimempeleka kwenye station na hakuwa bouncer. Walibeto, wakili wa mshukiwa ambaye anaendelea kuzuiliwa, amedokeza kuwa mteja wake alitambulishwa vibaya kama mlinzi licha ya yeye kuwa mkuu wa sherehe, akiongeza kuwa mshukiwa alifungiwa katika seli tofauti na wengine 6 ambao sasa wameachiwa huru. When our client, now the accused person in this matter, was arrested, he was blatantly beaten up, and he was the only one who was beaten up among the 7 respondents. Secondly, he was detained separately at Kabete police station, while the other 3 were detained at Mudangari, and the other 3 detained at Riruta. So we already saw that there was a common thread to isolate our client, the accused person in this matter, and place the blame and the responsibility on it. Daniel Omayo, runinga ya Lookuptv. Na mtazamaji, kwenye arafa zenu Kennedy Jumba Sirigu akisema mbolea gushi imefanya wakulima wamechelewa kupanda kwenye shamba zao. Na tazama nikiwa Likuyani, Kakamega County. Kumbuka unaweza kutuma arafa yako ambayo tutakuwa tunaisoma kadri tunavyoendelea na taarifa hizi. Mimi na mwenzangu Lois Angel. Kwa sasa tutakuwa tunameza mate kidogo katika mdoso kwa mrefu, tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Msimu wa kuvuna chapa na tatua tatu. Kuna guaranteed 1,300 vuna cash baada ya kila nusu saa na daily vuna bonus ya 1,100 kila Jumapili. Unaweza vuna hadi nusu milioni ama tuktuk ndani ya Tatua Bonanza Live na zawadi zinginezo. Vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account, weka namba zako 3 za bahati, fuatiza na neno Look. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. BCLB number 000898. Save a Life is a non-profit organization that has taken the front line in transforming lives in the entire country. So far, we have transformed life of over 100,000 people through our programs, which include medical support, youth empowerment, street family program, feeding program, and climate change. Join us today as we transform lives. As we always say, service to humanity is service to God. Save a life, transforming lives. Come, let us show you place spot to build your dream home in Baraka Gardens, situated just 5.4 kilometers from Blue Post Junction along the Thika Gatura Road. Place finest with secure gated community, maji na stima iko on site, usitans na stories za title deeds ziko ready, plus flexible payment plans and financing options. Pay 30% and clear the rest in installments. Get in touch, twende site visit. For more information, contact 0794 333 222 or 0722 668 700 or visit our website www.mahasibuhousing.co.ke. Experience the beauty of Baraka Gardens today.
Naam, karibu tena mtazamaji. Rais William Ruto amezindua rasmi kiwanda cha klinika cha Chemtech Limited katika kaunti ya Pokot Magharibi na kukipongeza kwa hatua ya uwekezaji wa kihistoria utakaobadilisha mandhari ya kiuchumi ya eneo hilo. Akizungumza katika sherehe hiyo, Rais William Ruto amesisitiza athari kubwa ya uwekezaji wa dola bilioni 45 katika kiwanda hicho, akisisitiza uwezo wake wa kukuza maendeleo na ustawi. Akizungumza wakati wa uzinduzi rasmi wa kiwanda cha klinka cha Chemtech Limited, Rais William Ruto alipigia upato mradi huo ambao utasaidia taifa katika kukuza uchumi pamoja na kutoa nafasi za ajira kwa wananchi. Kiwanda hicho kilichoongozwa na kundi la DEFCI kina uwezo wa kusafisha tani milioni 6 za klinka kila mwaka, sawa na mahitaji ya sasa ya taifa. Kwa kuzinduliwa kwa kituo kipya, uwezo huu unaelekea kufikia tani milioni 11 kila mwaka na kuunda ziada ya tani milioni 5 na kuweka Kenya kwenye ramani katika uzalishaji wa klinka barani. Ladies and gentlemen, there is absolutely no justification for us to import clinker when we have manufacturing capacity, when we have the raw material. There is nothing that we are going to import to make this clinker here. And if there is any import, it is less than 10%. So this is clinker manufactured in Kenya. Rais Ruto hata hivyo alisisitiza jukumu la kiwanda hicho katika kutengeneza ajira, huku Wakenya wapatao 11,000 wakiajiriwa moja kwa moja na wengine wapatao 40,000 kunufaika kwa njia isiyo ya moja kwa moja kutokana na kiwanda hicho. Aidha, Rais Ruto ameipongeza faida za kiuchumi zinazotokana na kiwanda hicho, akidokeza kuwa wanatoa kodi ya milioni 2 kila mwezi inayofikia bilioni 24 kila mwaka. Rais pia amewahakikishia Wakenya kupungua kwa bei ya saruji kutokana na athari ya ongezeko la uzalishaji wa klinka ambayo anaamini itaimarisha mradi wa serikali ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu. And I am firm and determined to make sure that we grow our manufacturing in Kenya. For the last almost 6 years, manufacturing in Kenya has come down from 9% of GDP to 7.2%. Our plan is to take it to 20% of GDP, and it will not go there through miracles, it will go there through investments like what Guru and others are doing in Kenya. Mwenyekiti wa kundi la DEFCI Narendra Raval ameunga mkono maoni ya Rais Ruto, akisisitiza athari chanya ya kiwanda hicho katika ajira na uchumi mpana wa eneo la kaskazini mwa Kenya. Raval amewataka wanajamii kuunga mkono mradi huo, akisisitiza faida za pamoja inayotarajiwa. That this factory will change the perception of Pokot. The Pokot people are hardworking. Pokot people needs the opportunity. Martin Masharia, Lookuptv. Na kwenye spoti, muungano wa kushughulikia masuala ya wachezaji wa soka nchini KEFWA imeahidi kuwapiga jeki vijana hususan kina dada katika ukuzaji wa vipaji vya mpira wa miguu nchini. Akizungumza katika siku ya ukuzaji wa mchezo nchini katika kaunti ya Kilifi, rais wa muungano huo James Situma amesema kuwa michezo inaweza kutumika kuepusha vijana kutokana na visa mbalimbali ikiwemo ndoa za mapema na vitendo vya kihalifu. Asante sana. I from the Kenya Footballers Welfare Association, we just want to give you the support. We also support the women. Wanajua huwa tunafanya some of the programs together. Na nadhani pia with the where you sit as naibu wa governor, I know we can start also maybe incorporating with the your programs na pia senye tunafanya kwa organization, because of course we represent players legally, but again we have so many products kuona kwamba apart from maybe representing them legally, pia kuona wametoka from one level to another. So we will also support your ideas through the MTG kuona kwamba sports in general in Kilifi County inatoka from one level to another.
Jacob Mandela mwenye umri wa miaka 12 analenga kuishindia Kenya nishani kadhaa katika mashindano ya kimataifa ya sataranji. Mandela ambaye tayari ameshinda mataji 4 katika muda wa takriban miaka 4 ambayo amekuwa akicheza mchezo huo, amesema kuwa mchezo wa sataranji umemsaidia katika masomo ya hisabati na Kiswahili. Nyota huyo wa darasa la 5 katika shule ya msingi ya Reason mjini Kitale anafunzwa na mkufunzi wake Peter Maina. When it was the day for doing chess, I normally tried my best to finish my classwork first before I went to play. And also at home, I used to finish my homework first before I play online games and do my puzzles. I've improved maybe in math, and because chess helps me calculate a lot. When I do my puzzles, I learn more about calculation. I am going to play in the nationals from 5th to 10th of April. I would like to get another medal or trophy or even become top 10. We are gearing up for the nationals after emerging first in the regionals. He was number 1, position 1, garnered gold in the regionals, and now we are really working very hard for the nationals. Our aim this year is to achieve the title for the national champion under 12 boy. Na tukimalizia, timu za Swahili Port Hub ya wanaume na kina dada zimetawazwa ubingwa wa mashindano ya vikapu ya wachezaji 5 kila upande yanayodhaminiwa na Red Bull katika kaunti ya Mombasa. Timu hizo mbili sasa zitamenyana na timu zingine kutoka kaunti mbalimbali nchini katika fainali ya kitaifa ya mchezo huo itakayosakatwa tarehe 6 Juni mwaka huu. We were sure because we prepared a lot. Yeah, we used to create time to come for practice. The time was not much, but yeah, we had to create time for us to train. Yeah, and we were ready for this. Women basketball is underrated, more so in Mombasa, and we had to make a difference. At least people to see that, yes, basketball for women must go up. Sincerely speaking, this year the team's performance is different from the last year performance. This reflects on the local league which we have here in Mombasa. We have a very vibrant local league which has shown us today the level of the competition and the talent we have in Mombasa. So I'm very happy for this level. In fact, I've also seen some new talent to tap to our national team of Kenya in 3x3 basketball. Mtazamaji, kwenye rafa zenu hapa James Gona, ni serikali ya rasilikali tu amba hamna lolote, na pia vile tukiwa na binti mfalme is watching live from Nairobi. Na mshukran sana kwa wote waliweza kufanikisha taarifa za usiku wa leo, akiwemo mwelekezi wangu ambaye ni Jeremy Komo, mzalishaji wa taarifa hizi Job Maura, na msaidizi wangu katika meza lugha ishara Angel Lois. Jina langu ni Fiona Kenga. Kwa heri. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations. Feel free to get in touch with us through 0700 893